have a tutorial for you guys. I really hope that you guys enjoy on this beautiful eye look. Espero les guste este maquillaje de ojos. Es el tutorial de hoy. Este tutorial va a ser un poquito diferente a comparado a los otros que siempre les subo. This tutorial is going to be a little different, a little shorter compared to the other tutorials that I normally upload for you guys. So if you like these kind, leave a thumbs up so I can make more like this. Si les gusta este tipo de tutorial, déjenme una manita para arriba para grabarles más videos de este estilo. So without further ado guys, let's jump right in. This is the final result, you guys. Este es el resultado final. Espero les haya gustado. A mí me encantó cómo salió. El labial que tengo, si les quiero dejar saber, I do want to let you guys know what lippy I'm wearing. So I started off with this one, which is the Beauty Creations Luis Torres. In the color, oh my god, Paris in a Bottle. Es un labial mate. It is a matte lip. And to make it glossy, I used this one from iMethod Beauty in el tono 603. 603 from iMethod Beauty, and it gave me this very pretty pink. So I hope that you guys enjoyed this video. It's a little different compared to my other tutorials. Este video es un poquito diferente a comparado a mis otros tutoriales, pero espero les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Thank you for watching and I will see you in my next one. Bye.